You see this feet? I thought you said ዲላን ፔጅ ላገኘው ነው አሁን literally አሁን ልደውልለት ነው እታች እየጠበቀኝ ነው ድምጹ ሰምቻለሁ አንድ ፍሎር ላይ ነው እንትን ሩማችንና ድምጹን ሰምቻለሁ ሲወርድ አሁን ልደውልለት ነው ላገኘው ነው እዚህ እንደምታዩት on the way to London see you soon broski ብሎኛል አሁን ደውልለታለሁ ጭንቅላቴ ደግሞ ያመመኝ ታውቃላችሁ anyways የአርሰናል ጨዋታ ልናይ ነው ስታዲየም ገብተን ናስኪ እሱ መስሎኝ ልጅ እንዴት እንደደነገጥኩ ለምን እንደዚህ ጭንቅላቴ የሚያመኝ እስኪ ልደውልለት ስልክ Where are you, man? Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. Dylan, where are you? You downstairs? ያመመኝ ነው ታውቃለህ? ሊፈነዳ ነው ጭንቅላቴ። ዋይፋዩ ደግሞ ትክክል አይደለም። እዚህ ጋር ቁጭ እንበል ዘግይዘው ጋይስ እዚህ ቁጭ ብለን ዲላን ፔጅ እየጠበቅነው ነው እታች ነው የመሰለኝ እኔ ድምፁ ስለሰማሁት ማለት ነው okay where are you Dylan why is my WhatsApp not even working ለምን WhatsApp የማይሰራው ها ያንተ አዎ ላከ አሪፍ ኦኬ ቤቢ አሁን ይሰራል ልደውልለት አሁን የሚሰራ ይመስለኛል Yo. Where are you? I just went across the road. I'm in a shop, but I'm coming back now. I can be there like 2 minutes. 2 minutes? Yeah. I'm at the lobby. Yeah? Yeah, sure. See you there. All right. I'll see you there. See you, brother. Okay. እየመጣ ነው ወደዚህ የሆነ ቃል ሊገዛ ሄዶ ነው። ስለዚህ ወንድማችን እንጠብቃለን ካሜራ እየቀረጽን ማለት ነው because ቤት በኩል እንደሚመጣ እናቀም አስበዋል ባትሪ ብታልቂ አንቺ አሁን ባትሪ ብጨርሽ ነው ምልሽ anyways ከዲላን ፔጅ እንዴት እንደተገናኘው ትንሽ ታሪክ ልንገራችሁ እሺ ከዲላን ፔጅ ጋር የተገናኘ ነው አካውንቴ ላጣ ስቀርብ ነው የሆነ በቃ አካውንቴ በቃ ዋርኒንግ ላስት ዋርኒንግ ላይ ደረሰ ይጠፋብሃል ምናምን ብሎ ዋርኒንግ ላኩልኝ ቲክቶክ ከዛ ዲአክቲቬት አድርገው ተባልኩኝ ዲአክቲቬት አድርገህ ከዛ በውስጥ አፕላይ እናርግ ምናምን ተባልኩኝ ያ ደግሞ የፈሪ እንቅስቃሴ ደሆነ ነው ውስጤ የተሰማኝ ውስጤ ነገረኝ አትፍራ ፈሪ የሆንክ ነው ውጣውንና ለቲክቶክ ቪዲዮ ስራላቸው በእንግሊሽ አድርገ ከዛ ሌላስ ማን ልስራ ዲላን ፔጅ ለዲላን ፔጅም ቪዲዮ መስራት አለብህ አለኝ ውስጤ ኦልራይት እቺ አሁን የእግዚአብሔር ድምጽ ነች ባይዘው ያያችሁ የሆነ በቃ የሆነ ነገር ላጣ ተቃርብ ያለው ስትሉ ወይም ነው የሆነ ነገር ስታጡ እግዚአብሔር ግን በሌላ በኩል ጥሩ ነገር ያዘጋጀላችሁ ነው ከዛ ለዲላን ፔጅ ቪዲዮ ሰራውለት ማለት ነው ዲላን ፔጅ እነዚህ ነገሮች ያጋጠሙኝ ነው ምናምን ብዬ ከዛ ሁላችሁ ዲላን ፔጅ መለሰ እናንተ አገዛችሁ ሜንሽን አረጋችሁት ምናምን ከዛ ይሄው እዚህ ነን አይገርምም እዚህ ለንደን የአርሰናልና በርንሌ ጨዋታ ልናይ አዶና የአርሰናል ልብስ ለብሶ ከዲላን ፔጅ ጋር ሊገናኝ like god damn you know it's unbelievable sometimes እግዚአብሔር የሚሰራባቸው መንገዶች ልነግራችሁ አልችልም እንዳንዳንድ ጣላቶች ቢሆንም አሁን ወድቀን አፈር እየላስን በሆነ ልንገራችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ ቀና ምለው ከኔ ለሚማሩ አዶናይ ንጽህናው ውስጡ ለሚታያቸው መንገዱ ለሚታያቸው የአዶናይ ፐርፌክሽን ሳይሆን ኢምፐርፌክሽን የአዶናይ ኢምፐርፌክሽንም እነሱን የሚያጽናናቸው ሰዎች ለነሱ ስል ነው ቀና ብዬ ተስፋ አድርጌ ምንቀሳቀሰው ሁሌም
እንጂ አንዳንድ ሰዎችማ ይገርሟችኋል እኮ በጣም ምንጣፍ ብታነጥፉላቸው ማለት ነው ለምን አባህ የንጉስ ኮፍያ አላረክልኝም ብለው ይጠሏቸዋል። ኤኒዌይስ ሰው ነው፣ እግዚአብሔርም እግዚአብሔር ነው። የእናንተ ስራ መሆን ያለበት ለሰው ጥሩ መሆን፣ ሰውን ማገዝ፣ ለሰው ክፉ አለመመኘት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በተመላላሽ ነው የሚባለው፣ በተመላሽ ጥሩ ነገር ያመጣላቸዋል። ካርማ ይባላል። በቃ የሆናችሁትን እግዚአብሔር ያሳያቸዋል። ለጊዜያዊ እኮ የተጎዳችሁ ምናምን ሊመስል ይችላል ለነዛ ምንቀኞችም ለእናንተም፣ ግን ደግሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ ሲታይ እናንተ ናችሁ በቃ አሸናፊ እና ተመስገን። አዶናይ ከመቀሌ ወጥቶ ከዛ መቀሌ አድጎ ወደ ካናዳ ሄዶ አሳይለም ጠይቆ ጥገኛ ሆኖ ከ7 ዓመት በኋላ ፓስፖርቱን አግኝቶ አዲስ አበባ ተመልሶ በጣም በሙሉ ኢትዮጵያ ተጠልቶ ባለጌ ተብሎ ተስፋ ሳይቆርጥ በርትቶ ሰርቶ አሳይቶ ከፍ ብሎ አምኖ ጠይቆ መልሶ አገኘ። እዚህ ይገኛል። ተረዳችሁኛ? ትልቅ ነገር ነው ይሄ። እግዚአብሔር ይመስገን ትልቅ ነገር ነው እና ይህ መልእክት ለሁላችሁም። ዲለን መጣች። you see this feet my brother, I'm so happy. I can't believe we made it, brother. Yeah, man, you look amazing in person too, man. I'm so happy here, bro. We are finally is that Maddie right there? That's Maddie right. Let me give you a hug, Maddie. How you doing, Maddie? So good to see you. Man, it's good to see you in an Arsenal t-shirt. Boom. Bro, that's it. Hey, man, I used to be a United fan, but this guy, man, it's just convenient. Right when Arsenal's about to make history, you switch over. Yeah. It's a smart move, but it's a very, very calculated move. Let me tell you that. Oh man, this is so crazy. So good to see you, man. You look beautiful, man. Thank you. Thank you, bro. Alright, bro. I lost this hoodie, man. You gotta give me one more. Yes, literally as soon as I hit Ethiopia, I don't know where it went. I need one. Now, definitely. The real time is coming. We are first going to be going to the Baller League, which is big, and then we are going to watch Arsenal play with KSI. That's crazy, bro. That's crazy. With KSI. Oh my fucking God. I cannot believe it. Uber, bro. Otherwise, we're gonna be late. Let's get it. I'm excited, man. We won't be late. Are we gonna be late? Yeah, but it'll be alright. We'll figure it out. Hi, Maddie. Hi. I was gonna get her a dress, Ethiopian dress. She said no. Oh really? She said no. I said I can do a top or a jersey. I was like, I can't do a dress. I was like, this. Fine. Now I see your style. Now I see your style. That was wrong. I see your style now. Alright, let's go now, yeah? Yeah, let's do it. But Arif, you got a girl. You're single. I have a girlfriend. Nice. Her name is Jani. She actually has the same style as this. She likes like baggy clothes and yeah. And how long you been together? Almost a year. Nice. You're actually gonna meet her up when we go to Ethiopia. Yeah. I'm gonna introduce you, man. Nice. Are you in a relationship? What? Are you in a relationship? What you mean? Are you in a relationship? What you mean? What? Are you? I don't know. What? What do you mean? Am I in a relationship? Yeah. Was that a wrong question? I'm with her for 10 years, bro. I thought you said I'm celebrating your social media career. No, bro. I didn't think it was this. You said how did we meet? And I said we met at 17, bro. This guy's not even listening. Maddie, I thought you were no. I didn't think she was your girlfriend, but I thought she was by your side. Like this person. We've been together for almost 10 years. Oh, Maddie, give me a hug, Maddie. Oh, I didn't know. Sorry. I swear to you, I didn't know. I swear to you. I'm confused. London, come on, wake me up. Yeah. Wake me up. Jet lag, bro. I think he's jet lagged. I'm actually having a headache, Oh, really? Yeah. It must be a bad headache. Guys, አሁን ወደ ስቴዲየሙ እየሄድን ያለ ነው። ወደ ስቴዲየሙ እየሄድን ነው። ፓዲንግተን ትሬን ያለ ነው። Maddie, who's gonna be security? Me. Nobody knows me, so I'm gonna be security today. When we
get there today, there'll be lots of people trying to speak to him. Really? Hey, he doesn't have no security? He's in London. Really? He's okay? Yeah, he doesn't mind. Wow. It's like nobody's trying to do anything bad normally in the UK. Are you on social media, by the way? No. You're not? You don't like being on social media? Go then. Yeah. I can be your security, by the way, if you pay me. Yeah. If you pay me. How expensive are you? I have a yellow belt in martial arts. I started it when I was 10 years old. For real? Yes, and I stopped when I was 11. So, I mean, muscle memory, no? I can pay you a tiny amount for that experience. Oh my god. Now, what do you think so far? I love it. Yeah? Yeah, truly do, honestly. Yeah? The weather, though. Bro, yeah, that's what everyone says. The weather can beat you down. It's gloomy. Yeah, and this is what, like, bro, you've come at a time where it's not even that bad. Right? This is come basically here in, summer. like, December and stuff, it gets dark at like Okay. 4 p.m. Gets light at like 9 a.m. Okay, Which side? It doesn't matter down there because I think. we're gonna have to tap, huh? Yeah. Okay, I can't tap because I only have cash, but he has a card. ምን ብያችሁ ነበር ጋይስ? ምን ብያችሁ ነበር? አዶናይ ገብቶ እናሸንፋለን። ምክንያቱም ይህ ልጅ እድለኛ ነው ብያችሁ ነበር። ናቲ የአርሰናል ደጋፊዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ዋን ሞር አንድ ጨዋታ ብቻ ይቀረናል። አንድ ጨዋታ ብቻ ጋይስ፣ እንችላለን። እንኳን ደስ አላችሁ። ኮንግራቹሌሽን አዶናይ፣ አላሳፈርከንም። አንተ ገብተህ እንደምታሸንፍ እርግጠኛ ነበር። እግዚአብሔር ወዳችኋለሁ ጋይስ፣ ይመቻችሁ። አሁን ላይቭ ላይ ኑ ጋይስ፣ ኑ ሁላችሁ